Hello guys, welcome back to my channel. This is Lina Create if you are watching me for the first time. Now today's video, I'm just going to show you how to use a 7 kg Roch washing machine. So now as you can see, this is my washing machine and the brand is Roch. And it inabeba a maximum ya 7 kgs manguo, 7.0 kgs, that is 7 kgs. So I'm just, before I start, nataka niwaoneshe hizi ni nini na functions zao, then baadaye nitawaonesha venye inatumika. So hapo ni wash timer, this one. So this one, the moment umeshaweka manguo zako hapa, this is where una set time yako. So it's 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes, 12 and 15. So ina depend na the heaviness of the cloth ama the dirtiness. So ita depend na minutes zenye utaweka. So this one, hii hapa ni ya kuspin. Hii hapa ndina kudirect kwa kuspin na kuwash. So in this case nitaiwacha kuwash because I'm going to wash them, then baadaye nitaileta hapa kwa spin. Nitaileta hapa kwa spin hivi nikispin manguo zikauke. Aya, this pipe venye unaiona hapa, this one, hii pipe ndio ni ya this pipe ni ya i-connect kwa mfereji ndio ufanye nini, ndio iingie maji hapo. But since ni fupi, ilikuja ikiwa fupi, since ni fupi hivi, so mi hutumia pipe yenyewe kuingiza maji hapo ndani. Pia nitawaonesha venye nitafanya. Then this one, hii sasa nile temenye una spin, that is kama unaingiza manguo zako hapa zikauke. Hii hapa ni timer ya spinner. Ukispin sasa hapa ni timer. So hii inaanza na 1 minute, 2 minute, 3, 4 and 5. Yeah, by the time inazunguka inakuwa off, manguo zako zimekauka. Unaweza piga pasi ama unaweza iweka kwa jua ikauke vizuri, depending kama una haraka. But kama uko na haraka, unaweza ikausha tu hapa ndani, then umalize tu upige pasi yako. Pia nitawaonesha venye nitaitumia tu saa hii. Then hapa sasa ndio ile time umemaliza kuosha. Ndio nimeandikwa hapa drain. Ile time umemaliza kuosha, drain maji yako utoe. Then the reason iko hapa standard ni ile time inaosha. Nile time unasugua manguo, kuna zile manguo unaweza sugua na nguvu polepole. So hapa kwa gentle wash, hiyo ni ile time unaosha nguo polepole. Unataka izunguke polepole tu, ikuoshe nguo zingine safi. Ama ni zile nguo delicate. Unajua kuna zile nguo ukiosha sana ama uweke maybe standard hapa, inaweza rarua or something. Sijui kuexplain vizuri, but I guess hiyo ndo purpose yake. So mimi napenda kuweka standard cause mimi hakuna nguo yangu yenye ni delicate, so napenda tu kuweka standard. Yeah, so I think hiyo ni function ya hizo vitu zenye ziko hapo juu. Then ukikuja na hii side nyingine nimeweka ndoo. The reason nimeweka ndoo ni kwa sababu inafaa iwekwe place iko na outlet kama choo, sink. So but then nilikuwa nimeanza kufua, ndo nikasema before nianze kufua niwaoneshe tu venye nafanyanga. So nimeshamwaga maji. So ukiangalia hapa ndani, sijui kama utaangalia vizuri, kuna place minimum ama maximum yenye maji inafaa ifike. So kuna high, medium and low. So maji yako ifai kupita low, like ukiweka lazima hapo kwa mali imeandikwa high na huku juu, iko na huku juu. Ukiangalia vizuri iko na high hapa. So hapo ndio utaweka maji yako maximum. Yeah, so utakuwa tu unashinda unaongeza nasikia ifai ku reduce. I don't know why, but ifai ku reduce. So already nimeshaweka maji yangu, sabuni,
na jik. So mostly mi hutumia sunlight, then kwa jik mi hutumia hii multipurpose one, cause unajua saa zingine unaweza mix manguo na kukue na zile zenye ukimix ukitumia ile jiki ya kuosha like the regular one, utapata zinaharibu manguo. So I prefer ile jiki yenye inatumika hata kuosha manguo colored. So mi huenda kwa si lazima ikue Omo branch ama nini product ya Omo ama stuff, so long as tu ni jik multipurpose mi nitatumia, cause azikwangi na zile side effects za kujikuna nini, zinakwanga zimenikubali. Yeah, so I guess hapo. And before like uingize manguo, lazima umake sure that umemix hizo sabuni and stuff. So sikuwa nimemix, so I'm just going to mix them, then nianze kuingiza nguo one by one, na niwapitishe, yani niwaoneshe all the processes. Then after nguo imeshajiosha hapa, nitakuja hapa kwa kukausha nionyeshe venye itakauka hapa. So right about now naenda kumix maji yangu, sabuni yangu na jik. So naenda kupress hapa like kitu ka 3 minutes. Lazima umake sure imemix vizuri, kwa sababu utaki sa manguo zingine zinatoka zikiwa chafu. So lazima tu imix vizuri. So I think imemix. So I'm just going to kuweka manguo zangu hapo, then ni time kitu ka 15 minutes itakuwa imeosha, then tutoe na to dry. So actually this one is just a manual washing machine. So manual inamaanisha kuna time utakuwa unatoa na mkono ukiingiza this other side. So it's just a manual washing machine, so imanishi that utakuwa inajipeleka this other side peke yake. So kuna time uta dip mkono yako ukisqueeze na yeah, I hope you understand the manual word. So that's it. So wacha niweke manguo then tuoshe pamoja. So guys, lazima ile time una wash, lazima uanze na zile manguo light kama t-shirts and shati, zile tu manguo light, au zile manguo na feel ni delicate. Allow me show you this other side. So this other side utapata kuna this hapo chini, kuna hiyo that kind of space. Then hii lid ya kwanza, hii ni ya ukishaika manguo zako hapo unafunika nayo hivyo. Then this other one unafunika, then unaweza funika this one. That's alafu after umefunika ndio unakuja hapa kwa spin timer, una time ya 5 minutes, inakausha, ikimaliza ikienda off unaifungua, utapata manguo zako zimedry. Yeah, so ile time yenye ina spin, ile time yenye manguo ziko hapa kwa hair dry, na lazima umake sure outlet yako iko karibu na place like hapo kwa place pa ku drain maji iko karibu na outlet. So let's give it 15 minutes.
izunguke hapo, itajistop yenyewe. After hapo tutazidry hapa. Can see nini yangu imemaliza the 15 minutes imeisha. So mimi like you know, this is like the first water. So mimi not that I don't trust washing machine, venye nimewambia, if you don't trust washing machine, unaweza amua like wash your clothes like a little bit kidogo manually, then uzikamue kando. Okay, that is what I always do, but washing machine got you covered. You can do everything with the washing machine, but as for me, lazima nizitoe, nizikamue kando, ndio nizikaushe hapa. So like kukamua kando, it means niweke like the zile downy nini zinaitwa aje, like the mango smell vizuri, then after hapo nizikaushe ndo nizianike. So msishangae ni kwa nini like I just want to wash manually, ni because that's my style, that's my way, but you can use washing machine venye unataka. So I'm just going to wash them manually, then later nizikamue ndo nizidry. Yeah, so that's what I'm manguo hapa. So what I'm going to do, naenda kuweka manguo zingine hapa, lot zingine za manguo as I like nikikamua the first lot of camera, but I'm just going to wash these ones here, the second lot here, then later ile time nataka ku dry hapa nitaonesha venye mtu ana dry. So I'm just going to put the second lot ya manguo so that iendelee kujiosha, mimi nikikamua the first lot of camera, then later nitakuja nionyeshe venye mtu ana dry. Yeah, so guys, nishamaliza kuzikamua off camera, of which they are down here as you can see hapo chini. So what I'm going to do, I'm just going to show you how I use here, and I think we'll call it a day. So first of all ni kufungua. First of all, but then before I open that, I'll make sure that my drainage iko sawa hapo chini. Then ndo niliwaonesha iko sawa hapo chini. What I'm saying is that make sure that your drainage iko sawa, and so that utaki kumess na maji. Then hapa make sure imekuja hapa kwa spin, so umeizungusha mpaka hapo kwa spin, ndio sasa ufungue hapa, uweke your cloth one by one. So for example, nguo ni baridi, inatoa maji.
So I'm just going to show you how ina dry. Itatoka kama iko dry. So ukishapanga, now unaweza close hapa. Then here now you time. So nenda kuizungusha mpaka 5 minutes. So guys, as hapo inaendelea ku dry, you can notice hapo chini kuna maji ndani ya ndoo. So it means hizo ni maji zilikuwa kwa nguo zina dry. Yeah, so hiyo ndo process. So I'm just going to show you how imedryisha nguo. And yeah, so the washing machine I'm using, as I told you, is this one. Brand yake inaitwa Roch, and inabeba a maximum of 7 kgs clothes. So ukieka more than 7 kgs, I think haitakuoshea safi venye una expect. So it's either it's less ama 7 kgs manguo. So it's upon you to know manguo 7 kgs inatoshana aje ndio uoshe nguo yako. So inaendelea ku dry. As you can see hapa, nilikuwa nimeweka 5 minutes, sasa iko 2 minutes, inapanda to 1 minute, meaning iko karibu kwenda off. So imeenda off, and I'm just going to show you the final results tuone kama ime dry or not. So I'm just going to show you ndo tuhakikishe kama ime dry or not. So guys, as you can see, nguo yetu ime dry. Sasa sijui niwaoneshe aje. Ime dry, imetoa maji yote. So this one unaweza amua kupiga pasi ama unaweza amua uanike like ikauke na jua vizuri. But kama we ni mtu uko na haraka or maybe kuna place unaenda na umeiosha haraka, so unaweza ipiga pasi. So you see, imekauka. As you can see, naona kuna parts zimekauka, kuna parts hazijakauka vizuri, meaning lazima uzianike zikauke vizuri. But still unaweza zirudisha ndani tena utime spin time yako pia, sasa zikaushe vizuri. That is kama uko na time mingi kama uko na time. Yeah, so zimekauka, mimi zangu zimekauka. I'm just going to anika them. Nitazianika, then we'll call it. Mekauka kabisa, hakuna maji, mekauka. Yeah, so mi zangu napenda kuzianika zikulwe na jua vizuri. Yeah, so I guess that's it for today's video. It was as simple as that. So if you are opting to buy a washing machine,
unaweza nunua that quality one, it's good, or you can buy just a simple one like this, and itakusaidia kwa most of your chores. Juu most of the time I use this, unapata niko na makazi mingi za kufanya, so when I use this one inanipea time ya kumalizia kazi zingine, then I later come and concentrate with my laundry. That is kama nimemaliza kazi zote, so it gives me time to finish my other works, ndo nikuje ni concentrate, meaning ile time inazunguka hapo wash time yangu 15 minutes, hiyo 15 minutes imetosha nifanye vitu zingine, ndio baadaye tena nikuje kama nime notice manguo hazijangara venye nataka, I can again time another 15 minutes or another 12 minutes, 9, 6 or 3, depending on what cloth I'm washing. And yeah, so I guess that's it for today. I'm just going to wash the remaining clothes, nizianike, then I guess it will be it for today. So if you have watched and you haven't subscribed to my video, kindly consider subscribing, and let's meet in our next video. Bye.